Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bugün bizler burada Mantan Ülkeler Arası Satış Başkanı özel konuğumuz John Hall, Knight Frank Ülkeler Arası Satış Başkanı Emma Fletcher ve aslında artık tanıdığınız Knight Frank Uluslararası Satışlar Londra Başkanı John Wood ve GRED Global diğer kurucu ortağımız Konut ile birlikte burada sizi ağırlamaktan çok mutluyuz öncelikle. Bizler bugün Londra'dan Türkiye'ye gelen ancak ilk defa bu kadar avantajlı ve Türkiye'ye özel ön yatırım fırsatlarıyla gelen, şu an dünyanın her yerinde %40'lara varan fiyat farkına satılan bir projeyi özel olarak Türkiye'ye getirdik. Bugün biraz Chelsea Botanica'dan bahsedeceğiz size. Ben sözü John Hall'a bırakıyorum. Önce bir videomuz var, onu izleyelim. Ondan sonra sözü John Hall'a bırakacağım. Çok teşekkürler. Birkaç kere izlettik, kusura bakmayın, teknik bir başlangıç oldu bu şekilde. John, hi, welcome to Turkey. We are so happy to have you over here as GRED'in Frank. You are one of the most respected, most valuable developers in United Kingdom, mostly doing developments in London. So we would like to know a little bit more about Chelsea Botanica in London from your words. Absolutely. Thank you. That's very kind. Good morning, everyone. My name is John Hall. I'm the Group Sales Director for Lansmanı. Delighted to be here in Istanbul this morning to meet you all, and delighted to be bringing our next fabulous scheme for the launch, its first global launch here in Istanbul. Kısa bir sunumu var Chelsea Botanica'nın. Nasıl bir projedir, nedir bu erken alım fırsatları, lokasyon nerededir? Tabii Türkiye'de inanılmaz yüksek bir enflasyon yaşıyoruz ama inanın ki yurt dışında da durum bundan farklı değil. Fakat bu bazen yatırımcılar için gayrimenkul sektörüne bir fırsat olarak yansıyabiliyor. Birazcık sizi kısaca projenin üzerinden gezdireceğiz. Akabinde de bence çok değerli bir takım slaytlar var. 41-42'de compare, yani karşılaştırmalar, erken yatırım fırsatları, yatırımcı için değerli. Bunlardan bahsedeceğiz. Bir saniye lütfen. Şöyle yapalım, let me help you. It would be a press conference if there wasn't a technical hitch. Yes, you can briefly mention about the Mountain View. So, yeah. Bear with us while we work on the screen correctly. So this is a partnership with Mount Temple and Peabody. It's a long-standing relationship that we've had with Peabody, and this is now our fourth development with Peabody. Peabody are one of the largest housing associations in the UK, which means they are one of the largest homeowners, if you like, in the UK. They're a AAA rated company, come with a huge history, which adds real character and real value to our schemes. Thank you. Bu Mantan ile Peabody arasında ortak geliştirilmiş bir proje, bir ortaklık projesi. Aslında bu aynı zamanda Türkiye'nin önemli müteahhitlerinin nasıl ortak projeler yapabileceğine dair de çok önemli bir proje. Bir dipnot olarak ekonomi basına vermek isteriz. Akabinde, can you tell us a little bit about Mantan, John Hall? Mantan, which schemes you have been
constructing until today, the quality which is outstanding compared to the other developers. So we can have a little understanding of you, your projects in the past as well. Yeah, certainly. So Mount Temple, we've been building in London now for over 30 years. We are a family-owned business, which means we have no shareholders telling us what to do, which means we buy land in the right locations. We do all of that hard work ahead of the buyers, so we make informed decisions about land that will basically give a yield back to not only us, but to purchasers as well. And again, this is, as you see on screen, this is our fourth scheme now with Peabody. Other schemes that might resonate with you, schemes that we've sold in Istanbul before, is Keybridge in Vauxhall, for example, the Lexicon on City Road, just outside the City of London, along with Queen's Wharf in Hammersmith. We've carried out now over 20 schemes in London. Mantamir aslında bir aile şirketi, Türkiye'de müteahhitleri çok benzer yapıda olan bir şirket. Fakat çok önemli projeleri imza attı. Bunlar en bilinen örnekleri Tributaries, Verbian gibi. Daha önce de Türkiye'de çok iyi satışları yapılan, çok bizim haberimiz olmayan Keybridge gibi önemli projeleri yapan bir firma. Çok uzun yıllara dayanan bir deneyimi var İngiltere'deki inşaat sektöründe. Can you tell us a little bit about this incredible partnership we did with the Royal Botanic Gardens ki bu projenin içinde kraliyet peyzajını yapan Kew Gardens'la bir işbirliği yapıldı. Bu ilk defa İngiltere'de. O açıdan bu projeyi ayrı bir yere koyuyor. That's a very special point, what makes Chelsea Botanica so special is one of this strong partnership, Peabody and Kew Royal Botanic Gardens. Can you tell us a little bit about yeah, so Kew Gardens in London is a world famous gardens, and it's not just about the gardens. Kew is a research and I have many scientists working within Kew. We've joined with Kew in a partnership that sees research taken on insects within London, massively important to our biodiversity. So we've partnered with them to help that research piece, but at the same time they've also created the centrepiece to the scheme, which is the gardens, which makes Chelsea Botanica what it is. Hugely proud of their involvement, they're hugely proud of their involvement, and it's the first scheme that we've done with Kew, and moving forward it will now be hopefully a repeating partnership with all our new schemes. Bu Kew'le ilk yapılan partnership, bundan sonraki projelerinde de devam ettirmek istiyorlar. Gerçekten bölgeye müthiş bir biyoçeşitlilik kazandıran bir çalışma bu, en değerli. We can also even mention that bees, which are çok yoğun bir biyoçeşitlilik kazandıracak bölge. O yüzden çok önemli bir değer. So, thank you very much, John. And another important partnership I believe the Peloton in the development, and also the interiors are very key points for our Chelsea Botanica. Can you tell us a little bit about that? Yeah, it's so hugely exciting, and so we've partnered with Peloton. Peloton is a brand, a worldwide brand in America and Europe. We are the first residential partners with Peloton, and this will see the Chelsea Botanica include Peloton within the wellness offering, and Peloton is an immersive, interactive fitness that all the residents will be able to activate, and they'll be able to go into the Peloton area and use either the Peloton bikes or the interactive screens to carry out Pilates, strength classes. So in the UK, Peloton is a very big name, extremely big name, and one that we're very excited to be in partnership with. Soho Home, again, we are partnering with Soho Home with various fixtures and fittings that they are providing. Again, Soho doesn't take any sort of introduction, huge brand both across the world and now in Istanbul with Soho House here as well. Thank you very much. Fiyat açısından bu kadar kompetitif olup bu kadar güçlü
donatılarla gelen bir proje Chelsea Botanica. İçinde Peloton'la çok önemli bir cim dünyasına yakından bildiği bir marka. Peloton'la bir işbirliği yapıldı. İç mekanlarda Soho'nla işbirliği yapıldı. Bunlar hepsi projeyi bir adım öteye taşıyan değerler. And the location, of course, the most important. En önemlisi lokasyon. Lokasyon için ben sözü Emma'ya bırakacağım. Emma, thank you very much, John. That was really appreciated. Now the location, I think, the most important key point of the development. John, yes, tell us about the location, please. Move on to the next slide. Now, I may be slightly biased, having lived in the location for a number of years. However, I can truly say it's an area that has so much to offer, from health and well-being to culture, lifestyle, and the arts. There truly is so much to do in this brilliant location. And the riverside? Oh, apologies, yeah, apologies. No, please go ahead. Yeah. So, as you can see from this image here, Chelsea Botanica sits a short distance from Imperial Wharf, roughly a 5 or 6 minute walk, and from there you can move into central London in about 15 to 20 minutes. Thank you very much. Chelsea Botanica, Chelsea'de bir proje, biraz Fulham tarafında kalıyor. Gerçekten sanat, kültür anlamında en değerli lokasyonlarından birinde Londra'nın. Ama tabii ki yatırımcılar için en önemli faktör ilk defa bu kadar fiyat olarak kompetitif olup bu kadar nehre 190 mesafede neredeyse bütün apartmanlardan nehri ve Londra'yı gören bir proje. Bu açıdan da lokasyon çok değerli. Yanında Harbour Club Chelsea var gördüğünüz gibi. Imperial Wharf Station en önemli duraklarından biri. Oraya 6 dakika yürüme mesafesinde. Yine çok bilinen Türk yatırımcılar tarafından Battersea, Knightsbridge, Hyde Park gibi lokasyonlara yaklaşık 15 dakika mesafede. Lokasyon oldukça önemli noktalarından biri proje için. Birçok eğitim kurumuna çok yakın. Yaklaşık 133 daire var projede. How about the overview of the apartments? John or Emma, please tell us a little bit more about how many studios, how did you, what was the strategy of, because in Turkey you like bigger apartments. So, but investors, why they should focus on the smaller apartments, they are very valuable for us to know. Birazcık da apartmanlardan bahsetmek istiyoruz. 133 tane apartman var ve bu apartmanların dağılımında fark ettiyseniz 3 odaları oldukça az üretiliyor. Global pazarda çok büyük daire pek sevilmiyor. Birazcık da ona neden böyle bir strateji yapmıştı onu sordum. So again, with any of our developments, we look at what buyers, what investors, what owner-occupiers would like to buy within our developments, and we design according to that research. Here with Chelsea Botanica, we looked at the mix of apartments in the local area, we looked at where this sits within the local area, and we think we've put together a mix that is right. We've put together a mix that has some fantastic investment studio one beds. So again, for investors buying to rent out apartments, the local area is very good for that. And then we move through to the sort of the larger 2 or 3 bedroom apartments for self-use for owner-occupiers. So we think we've struck the right balance, and well, our buyers will soon tell us in terms of how quickly the scheme sells. Thank you very much. Projede genelde stüdyo ve bir odaları daha yoğun bir sayıda tutuldu. Yatırımcılar için daha çok ilgi gördüğü için bölge araştırmaları sonucunda. Fark ederseniz 3 odalar yaklaşık %3'lere yakın bir oranda. 4 tane daire 3 odalı var. Biz talebi bu şekilde öngördük. Bakalım alıcılarımız ne düşünecek diyor John Hall. Biraz da can you also mention some key data points for us? It's a long-term completion 2025 and anything else? Yes, I think it's quite important. So
estimated completion date of Q2 2025. The one thing that I didn't mention is that Mount Abbott, we are not just here as the sales people, if you like, but we also are the development contractor. So we are building this development. We have full control of how it's built and when it's built. So again, Q2 2025 is our target date, and if you look at our last 4 schemes, we hit our target dates. So it's something that's, you know, to reassure purchasers that when we say we are delivering, we're delivering a quality product on time, and that's something that our track record demonstrates. Thank you very much. Proje 2025'te tamamlanacak. Mantamir bu konuda oldukça deneyimli bir müteahhit. Bütün projelerini zamandan önce bitirmiş bir müteahhit. Ama ben bir şey eklemek istiyorum. John değinmeyi unuttum. Zaten Londra'da isteseniz alamıyorsunuz biliyorsunuz hepsiyle. Önce bir %10, 2,5 şeklinde devam eden ve bir %5 ödeme daha. %20'den fazla bir ödeme yapamıyorsunuz projede. Bu hem tüketiciyi hem üreticiyi koruyan İnanılmaz güzel bir yasal düzenleme İngiltere'de. %80 ödemesini evin testinde yapabiliyorsunuz. Bu da önemli bir artı. O yüzden farklı açılardan baktığımızda aslında hem yurt dışında yatırım yapmak, hep üst gelir grubuna yönelik bir algı var bizde. Aslında onun tam tersinde bir yatırım durumu var burada. Thank you very much. Amenities, aslında sosyal donatılardan bahsettik ama çok değer veriyorlar bu sosyal donatılarda bir takım farklı noktalar var. Emma, can you tell us a little bit what is sweet, the help you, what's extra in this development? So the idea behind this was to create sort of a private members club for the residents. So it's a boutique development, and then we had we wanted to ensure that they felt they were coming home to an exclusive club. So the overarching club is called the Atelier, and then we've got 3 separate sections within it, which are basically an area for fitness, which is the Peloton Hub and the health and wellbeing side. There's also an area outside in the gardens where you can have you can perform yoga and things like that. And then we've also got within the concierge row, the centrepiece, this stunning tree in the centre, similar to, I don't know if anybody's been, but Annabelle's in London. That's where the inspiration came from, and that's sort of got a work area, so you can basically plug in your laptops, powered and everything inside and outside. Thank you very much. Sosyal donatılar anlamında 3 farklı çekim merkezi yaratıldı projenin içinde. The HIV ve özellikle HIV çok ilginç bir resepsiyona bağlı bir coworking space oluşuyor. Onun dışında yeşil alanlar, bahçeler, yoga, meditasyon yapabileceğiniz bir gardena tasarlanan ve suite'ten bahsetti Emma. Bu resepsiyondaki ağaç Annabelle'e bir vurgu yapıyor. Annabelle çok bilinen bir kulübü Londra'nın. What about interiors? Interiors are very special as well. Just before the most interesting part, pricing and comparables, but very little about the interiors because you work with the Soho home and like it is very airy. The apartments look, it's very good quality, as you can see. So we went through with Matt Anvil a campaign of interviewing different interior designers, and in line with everything to do with the project, we actually took on a company called Atelier, who have been voted Best of British Brands for 2022. The inspiration sort of came from Zen, basically, so it was a calming feel to it. And again, going towards the sort of exclusive club by having a lot of complementary interiors from Soho Home and things like that. So within Matt Anvil's offices in London, there is a show suite which is all sort of kitted out, showing exactly what the specification is. But it's very much a high-end design-led spec which will sort of stand the test of time for when it completes in 2025. Thank you very much, Emma.
Yine ben altını çizmek istiyorum. Bu kadar fiyat anlamında bölgeye ve kalitesine kıyasla kompetitif bir projede Mantan ve bütün ürünleri gerçekten oldukça üst kalitede kullandığı bir projede. Soho'da çalıştı, interior'ını, iç dizaynlarını yapmadan önce birçok firmayla görüştü ve hatta bu konuda Londra'ya gelen yatırımcılarımız gezebiliyorlar, görebiliyorlar. Bebek ofisinden de görebiliyorlar. Müthiş bir örnek daire mevcut şu anda. Kalitesini görebilirler. Bence en önemli kısmına geçeceğim izninizle, çok da vaktimiz kalmadı. We are running a little bit of our time. The most important part of the, I think the heart of the project is the pricing and comparables. So John and Emma, who would like to mention this pricing and comparables? Bu projenin en calıcı noktalarından biri fiyat karşılaştırması. Bölgedeki bitmiş, inşaatı devam eden projelerle ilgili yapılmış bir fiyat karşılaştırması. Bu noktada fiyatlar 2025'te biteceği için proje adım adım İngiltere'de de enflasyon var çünkü artmaya devam edecek. %kaç enflasyon var? Köyüne geçmedik ama ben size hemen yaklaşık şu anda tarihi bir enflasyon yaşıyor. %7'lerden, şu sektöre göre değiştiği için inşaatta %17'lere çıkabiliyor. Yüksek. Ama şimdi o Q&A'ye soktunuz beni bir dakika. So sorry, it was an impatient question from our dear valuable press. So price and comparables, John. Oh, Emma, sorry. Okay, so as Frank, we're actually instructed on a lot of the competing schemes around here. But I think what's so compelling about Chelsea Botanica is the price point. So it is priced very well in comparison to the likes of Chelsea Creek, Chelsea Waterfront, and other developments that are in the immediate location. So we've actually listed here sort of the average pound per square foot for each of the competing schemes in comparison to sort of the average that's being achieved at Chelsea Botanica here. So the price point and what Matt and will do very well is always price their schemes very competitively against they're basically there to sell as opposed to quite a lot of the other schemes which are probably a little bit higher than the local market. Thank you very much, Emma. And maybe can we underline that this is just for a limited time, limited apartments, exclusive to Turkey, because the prices are increasing in the UK. If with your permission, I will translate this two all together. Okay. Thank you. You want to add anything? Well, no, just I think it's probably worth noting that this is the first development we've done since we sold out of the Verdian development for Mount Amble. That basically started off at a very competitive price, and we were 80% reserved in 48 hours. This is set to go the same way. This is our first launch here in Turkey for Chelsea Botanica. It has already been exceptionally well received globally, and as Melton has said, this is a limited period to have these exclusive prices for Turkey. Thank you very much. Karşılaştırmalara bakacak olursak, pembeyle gördüğünüz bir numarada Chelsea Botanica ve per square feet rakamı metrekare olarak konuşmayı istiyorum ama şu an hızlıca hesaplamaya çalışacağım. Yaklaşık 11.000 pound gibi yapıyor. Per square foot başına da 1.000 pound gibi, 1.050 gibi bir rakam görüyoruz. Hemen yanında Chelsea Creek, Türkiye'de bilinen ve satılan bir proje. 1600'lerden başlıyor. Şimdi ciddi bir erken alım fırsatıyla geldi bu proje. Çok ciddi bir erken alım fırsatı geldi. Hemen bir yanına gittiğinizde 4 numarada Chelsea Waterfront vardır. Chelsea Waterfront kalite anlamında Chelsea Botanica'ya daha yakın bir projedir. Orada per square feet fiyatları 1870 minimumlarda, 2340 ortalamada. Diğer daha dezavantajlı bir lokasyonlarda olan örneğin Kings Road Park 1600 per square feet'te. Bu açıdan
baktığınızda aslında resim çok ortada. Gerçekten bir erken alım fırsatı var Chelsea Botanica'da. Apartman sayısı zaten sınırlı, butik, 133 apartman. Çok yoğun ilgi görüyor. İlk defa Türkiye'de lansmana başladılar. Bu noktada ciddi avantajlı lansman fiyatlarıyla geldik. Q&A'de detaylandırabiliriz ekstra sorunuz olursa. Çok teşekkür ederiz. Thank you very much. Anything you would like to add before we start the Q&A? Thank you. İzninizle soru cevap kısmına başlayabiliriz. Sorularınız varsa almaktan memnun olurum.